Hi. This is weird. This is weird. But it's okay. Okay. Hi. اسمي فاطمة. I have always wanted to do this. يعني long overdue. وايد عندي سوالف يعني. وايد عندي سوالف. But anyways, I decided to finally do it. Oh. مسافرة somewhere random. أنا حبيت الكار vibe chill أكثر. I'm drinking matcha من بيك. أوكي أدري قاعد أحاول أفكر يعني أعطيكم مقدمات عن نفسي ولا is that boring ما أدري. مقدمات يعني مقدمات عمري 24 سنة. No, I'm not gonna do it. No. Who cares? Okay, who cares? Anyways, basically, I wanted to just like have some sort of podcast that just is يعني a more casual vibe. أحس إنه وايد في podcasts وايد شي رسميين. that's fine يعني إن اللي يسوون كذي research وما أدري شنو أوكي بس يعني that's just not what I'm doing يعني here this is not the vibe. هم أحس إن وايد في اللي يسوون مقابلات وكذي أحس I'm over it personally يعني أحس إن أبي أشوف شيء جديد. this is chill. This is the chill vibe. Okay, this is the chill vibe. إن شاء الله يعجبكم يعني أنا ما أدري تشوفوا ترى قاعد أخبص بس it's okay. It's okay. الدنيا خبصة الحياة خبصة okay فعادي. Anyways اليوم قلت إن since it's the first episode وكذي كان ودي أتكلم عن موضوع أحس إنه وايد ناس they go through وايد ناس يعني يمكن ما يحبون إن يتكلمون عن هالشيء أو ما يحبون إنه يعني everyone wants to seem like they have everything together. لحظة في أوادم. Okay, it's okay. Bye. Peace. المهم أحس إنه وايد قاعد أعطي مقدمات. I want to talk about being in your 20s or how like the struggle or the confusion of like what to do. فهو أحس being in your 20s is a very like Western إنه struggle إنه the quarter life crisis يوم قريت عنه إنه يسمونه quarter life crisis بس I think whatever يعني أحس إنه هالجيل أو بالكويت الحين لأنه وايد عندنا social media we've been influenced خلاص يعني we're open to الميديا that is western فصرنا شي خلاط of both يعني عندنا احنا كذي عايشين بالكويت وعندنا things we deal with من ناحية إنه tradition بس هم في أشياء وايد إنه we've been exposed to more western media فصار this like mix وأحس sometimes I mean that's just like a whole other conversation بس أحس sometimes being a mix of the two is sometimes harder لأن ما تدرين أنت يعني حتى الحين أنا وأنا قاعد أتكلم لما أتكلم عربي وبعدين أتكلم إنجليزي وأحس إن الاثنين يعني ما أحس إني أنا قاعدة أتصنع هالشخصية أو إني قاعدة أتصنع هالشخصية يعني أحس الاثنين هما أنا بس هاي سالفة ثانية
سالفة ثانية حق حلقة ثانية. المهم I think إن هو it's an interesting topic since it is like this mix of both. فخلنا نتكلم عن فكرة الأجانب، خلينا نقول بهالعمر. first of all أحس الأجانب أو western media أو let's say like خلنا ناخذ أمريكا as an example. أول شيء this is not everyone بس in general عندهم إن you move out at 18, you go find a job. في بعضهم أهلهم يساعدونهم إن they pay for college. في بعضهم أهلهم ما يساعدونهم, they have to figure it out on their own with scholarships. وفي they work 3 jobs at the same time. And then حتى عقب الجامعة يعني it's not easy إن you just like get a job وخلاص it's figured out. يعني أحس جيل 20s بالنسبة لهم إن it's confusion, questioning era إن شنو أسوي بحياتي, do you follow your passion ولا do you open a business ولا وهم they're paying off their college tuition, وهم in terms of like حتى their relationships مو نفسنا إحنا, هم عندهم هذا العمر in their 20s إن most of the time يعني إن they don't get married at that age. It's not the age of settling down, it's the age of like تجربين كل شيء وبعدين كذي ثلاثينات على late 20s اللي شوية يقومون إن they settle down و they know who they are وما أدري شنو blah blah blah. anyways الحين خلينا نرجع هني. أحس in the past 10 years so much has changed. فالأجيال اللي قبلنا أو قبلي خلينا أقول it was very much ما أحس كان في any room for إنه شنو أنا أبي أسوي ولا blah blah blah, like it's very acceptable as a girl, very acceptable إنه just to be a housewife. مو الكل بس إنه it was very acceptable. يعني الأجيال اللي قبلي حدا نورمال إنه عادي, يعني ما حد راح يقول إنه oh she's not like a career woman, like no one cares, like no one's judging her, no one cares. بالعكس أصلاً يمكن she's praised إنه إيه يعني تسوي, she's taking care of her family and kids. Oh, it was very normal يعني to get married at 18, 19, 20, 21 حدا كان normal. فأحس الحين ويا all of the exposure we have of like movies and books and TV shows and social media in general, it's like a whole different arena, let's say. Okay, not that it's a war بس يعني أحس it's like كذي, there's just so much more going on, there's so many more factors, we're exposed to so much more, we can compare ourselves so much more. يعني في وايد أشياء, يعني الحياة قبل كانت أبسط لأن مو شرط أنها هي صدق كانت أبسط, بس لأن ما كان في وايد factors, يعني they were exposed to so much less. أحس إن الحين لين الحين في عندنا التراديشنال, في اللي ما يحسون ب like this career pressure إنه they have to figure it out or they have to figure out what they're about. إنه عادي يعني she just gets a normal job, a normal job I mean إنه يعني بس like وظيفة حكومية she's not passionate about, she's just going تبصم وينزلها معاش وانتهى الموضوع. And then there's like this influx of تبي تلقى her passion. أبغى وايد قاعد أتكلم
عن بنات. أنا ما أقصد إن عن بنات، بس in general أحس it's just such an age of questioning يعني. Obviously I'm speaking from my own reality, from my own experience، بس هم من اللي أنا قاعد أشوفه حولي يعني. It's like, do I move؟ يعني ساعات تصير فيني إن is this the age where you're supposed to move and experience a different country؟ يعني if you want to settle down in the future فهذا أحسن عمر إنه يعني you move and experience a different country. وأحس يعني هذا there's that route, but then there's also the route of there's also this like pressure of do you settle down in a like stable job وتيمعين and then you invest، ولا أفتح business، ولا إن شنو like do you freelance like what's my like all-time passion يعني. It's just very confusing. I think in a social media ماني حيل أكره الكلمة يعني أدري it's like such a overused word، بس المهم شو نسوي يعني بعالمنا social media can be inspiring at times but also very like a space where you just compare yourself at times, or you feel kind of shitty about yourself, or you kind of feel like you just like question yourself. You question if you're doing the right thing, you question what to do next. I think in general it's a very questionable time. We're questioning everything. We're questioning everything. أحس في وايد أشياء. I think إيدي صارت باردة من المكيف. ماتشا بريك. أحس أول الفيديو كان صبح الحين يصير مال. المهم أحس إنه it's just more confusing حق هالجيل. It's more confusing and it's harder. It's harder لأن للحين عندنا not complete freedom، لأن إحنا للحين عايشين بمجتمع كويتي. it's not like we could just be إن كل واحد يسوي اللي يبيه وكيفه. at least يعني generally يعني في ناس مبلا حيل عايشين حياتهم و they do whatever they want to, their families are like supportive of everything. بس in general ما شفت هالشي بالكويت إنه يعني في وايد families إنه لا يعني للحين في عندهم traditional إنه it's not إنه والله you can do whatever you want to، إنه إحنا كلنا we're on board يعني إحنا لأنه we have very enmeshed، لأن عندنا very enmeshed families يعني which is a good and bad thing يعني. إحنا our families are very tight knit. وايد عندنا سالفة إن we're very tribey ترى، وايد herd like إن عندنا كل أسبوع زوارة ولازم نوجب، وإن في وايد عندنا family events يعني الculture مالنا وايد family oriented. but sometimes that also comes with pressure إن you don't want to let that family down، أو إن أحس أوكي في واحد قدامي جدا غريب، هذا شكله في OCD لأن اللي قاعد أشوفه وايد غريب. okay anyways, another part of just like being in your 20s is questioning
your self identity. هذا هو guys. Like identity questions على friendships على values. I wish more people question their values صراحة. لأن I don't think people question their values enough. يعني أحس وايد أعرف ناس يعني you think it's a 20s issue like it's a people issue. يعني عادي يعني they're in their 40s و they don't know what their values are. They have shit friends. ما عندهم إنه okay this is very weird. like أشوفه. المهم إيه it's like شنو what do I stand for, what do I believe in, شنو my core values that I want in friendships and relationships, like شنو we made eye contact guys. المهم اوكي اللي قاعد يصير بس شلون اقول لكم I think it's gonna pass by الحين هني. اللي قاعد يصير انه هو قاعد يمشي like around بس it's not a square يعني كاو عم المهم ف relationships friendships values I think I think it's just like really confusing يعني ما أدري. Sometimes I think إن مو شرط إن there's like this idea إن لازم we do one thing إن يكون عندك your like one passion one calling one whatever يعني أنا I have a graphic design degree. كنت وايد أحس إني حاكرة نفسي بتخصصي إن عبالي إن خلاص أنا الحين I gave 5 years of my life أدرس this degree أنا لازم I like either find a way to be obsessed with it and really good at it or like get another degree. Like I don't know, I had this like misconstructed idea in my head. فاللي استوعبته إنه لأن أحس في this idea إنه يعني إنه you do one thing إنه this person is really good at directing فhe's a director ولا this person is really good at fashion design وهي fashion designer. مو لازم إنه we do one thing يعني it's so limiting ومو بس limiting يعني also super like يعني depressing إنك أنت كذي يعني fully like I made myself believe إنه خلاص I just need to get better at graphic design like find a way not even better but like إنه كنا find a way to like be obsessed with it. I don't like it يعني I don't like it. I can do other things and be good at other things. Not that I don't think I'm good at graphic design, but أحس it's just like it's not what makes me اللي كذي يعني حماس وشي لا يعني no. ف that's one thing I came to terms with. كلها أحس إنه you just like do one thing and you get better at it and you take workshops and you attend conferences وتاخذين كورسات و go to talks and it was just شي كنت قاعد أحس بالخنقة. Third year جامعة دشيت styling. I was just like I'm over this. I want to do something else. فحسيت يعني what else can I do and I don't have like a certificate or a degree in anything. بس ترى what I realized guys into your personality the things you're like your personality traits فيها skills. انت شخصيتك قوية سين انه you get things done هذه skills. These are skills. If you're a good listener or you're like the advice friend بالfriend group that's a skill. يعني هذه كلها skills that can be developed into other career paths. فهمتوا غزي؟ فإيه I just decided okay يعني what do I like? I like fashion. I like dressing up. I just decided to just give myself a chance. كنا معطلين
it was like winter break, كان عندنا 2 weeks or 3 weeks off. I messaged a stylist هني بالكويت and I was like ترى أنا ما عندي certificate ولا شهادة ولا شيء. I'd love to just learn. Like I just want to learn. وأبي أي fortunately enough she gave me a chance. حذفت نفسي لأن I just wanted to give myself a chance to experience something else. وإذا يعني even though this is not like an advice situation, this is not an advice a podcast, cringe, no. Best if I were to give one piece of advice على هالموضوع, عطوا نفسكم فرصة to experience other things. يعني if you're a smidge هالكبر, إذا نقطة شوفوا رجع, إذا نقطة أنتوا فيكم فضول عن أي شيء, عن الطبخ, عن business, عن fashion design, عن إخراج أي شيء, find a way. Like find a way, call people, ask people, I want to shadow you, أبي أتعلم, أبي أي بس أطالع. Like do it for free, who cares? Like تدرون إيش كثر هالشيء يخليكم, ما أدري شلون أوصف الشعور, بس لما you feed your curiosity, like that's when magic happens. As like cheesy as that sounds, بس صدق. وأحس a lot of people box themselves. يعني they box themselves into things. They box themselves into and this is how I'm supposed to do things. ولا رفيجاتي كلهم سووا كذي, ولا رفيجاتي كلهم they settled down, فأنا أحس بس خلاص ليش I'm not settling down. لا, you're an individual human being. شوفي نفسك, شوفي شنو أنت you stand for, شنو you believe in, شنو you're curious about. وحتى if you're not curious about anything, go out in the world. ترى في وايد أشياء بالدنيا يعني انتوا قاعد تحدون نفسكم. روحوا workshops, go to talks, like شوفوا what sparks your curiosity. I know a lot of people don't have like hobbies, so start somewhere. Anyways, that's enough advice cause ew. But yeah, I just feel like I wanted to say what I know a lot of people struggle with, but no one says. It's just a lot of questioning. It's a lot of questioning in your 20s. I think ساعات مو بس in your 20s, يعني أعرف ناس لأن ما خذوا هذا الوقت إن هم they reflect on like who they are as people and what they want from the world or what their values are أو اللي هو they rush into like the traditional, like the mold of like how you're supposed to live your life. وبعدين لمن يكبرون هم اللي يحوشهم ترى midlife crisis, even though everyone is susceptible to midlife, quarter life, whatever crisis. بس أقصد إنه you're more prone إنه يعني they grow up and let's say like they have kids وكذي, بعدين يصير فيها, أو مو بس بنت, يعني أنا مو بس قاعد أتكلم عن woman. أنا شنو قاعد أسوي, شنو أنا أنجزت, شنو سويت بحياتي, شنو أنا أبي من الدنيا, like يصير كذي identity crisis على midlife crisis على هذا الخلاط كله يعني. yeah, I don't have answers, honestly. I'm just speaking my mind, and it's very confusing. يعني أحس, I think sometimes how different my life would be لو إن الحين I just packed my bags and like moved to New York. يعني what if I just did that and like the trajectory of my life would change so much in comparison to لو أنا الحين أقعد هني and like find my way through يعني my community وmy career واللي هو هذا كله مني. يعني أحس شي like ما أدري, like the like opportunities are endless اللي it's overwhelming. فساعات it's just so confusing and it's so hard to like make a decision. I question إذا هو هذا العمر اللي المفروض you take the biggest risks. إذا you want to open up a business and like fail, خسري كل فلوسك أو اخسر كل فلوسك. هذا العمر, يمكن هذا العمر, like هذا العمر اللي we're not tied down, يعني اللي مو مرتبط أو اللي مو أنا عنده عيال وكذي. أقصد إن الناس اللي they're just like them, يعني هذا age of being like selfish, بس مو
selfish in a bad way, selfish in a way يعني أنا الحين إذا I flop it's fine. I mean it's fine at any age, بس حاليا بهالعمر هو أكثر عمر ما راح يصير فيه وايد ضرايب. Is that the right word ولا بوشت؟ قاعد أحاول guys، قاعد أحاول. side note، أنا أحاول كثر ما أقدر أتكلم عربي أكثر من الإنجليزي، بس لأني أنا دارسة برا، يعني دارسة برا مو جامعة، دارسة برا بطفولتي يعني أنا as a child I have been shaped with like Western culture. okay فيسمونا third culture children. فأنا دارسة total 8 سنين 8 سنين من حياتي أنا برا الكويت. أوكي وأنا ياهل، يعني مو بس ياهل، يعني من ابتدائي للثانوي، يعني أنا متخرجة من أمريكا. ما أحس it's fair لما الناس يطنزون، ما أحس إن it's fair لما الناس يقولون إنه إنه English school ولا كذي. I'm like لا، أنا مو English school، أنا كنت برا، في فرق. أوكي ووايد كنت أتكلم إنجليزي أكثر من الحين، وايد اشتغلت يعني على نفسي، لأني ما أحب اللي يخسرون لغتهم. بس هذا موضوع ثاني نتكلم عنه بحلقة ثانية. بس المهم أحس إني وايد يعني خربت، بس يعني هو اسمه ماكو سالفة. so like what were you expecting? okay we're just having a conversation، قاعد نشرب ماتشا وبس. okay وفي واحد قاعد يدور دار مدارنا وما إيش فيه للحين ترى قاعد يدور. واو maybe he's getting his steps in. صراحة I should like be inspired. anyways فإيه I had a phase كذي قبل شهر like لما تخرجت من الجامعة كنت قاعدة أقدم على وظائف بالكويت، وقاعد أقدم على وظائف بنيويورك وباريس. like we're really all over the place, you know, like globally we're all over the place, like mentally we're all over the place. أحس it's just like ما أدري إذا هذه خصلة فيني، بس إنه I always like wonder إنه حتى لما I make a decision I'm always wondering إنه بس وإذا سويت هالشي like what if I would have done that. يعني أنا هم كان في يمكن شايل هم، يمكن مهموم. أنا كنت أبي أدرس برا جامعة، المهم إنه ما صار. I always think to myself إنه لو أنا درست برا how different my life would have been. مو بس how different my life would have been, how different I would have been. يعني يمكن أنا اليوم فاطمة ثانية، يمكن فاطمة مقرعة وصابغة البزكت purple و like I don't know. It's really interesting. I don't know. I also feel like I always think about this. أحس إن الحياة ما عندنا enough lifetimes to go after everything we want. فهمتوا قصدي؟ يعني أحس إن we just can't do everything we want to do. يعني we don't have enough lifetimes to serve our curiosities or all our passions, or يعني not even like passions بس like مثلا أن يكون عندي a lifetime أني أعيش like the like cottage life. أبي a lifetime أني أنا كذي أعيش بكوتج ويا عيالي
يكون عندي فارم وأجيب شي بطاط وجزر من الفارم، وبعدين أطبخ لهم غدا وعندنا حصن يعني هذا like that's a lifetime. أبي شي ما يكون عندي social media. Like I don't wanna ما أبي the internet. Like ما أبي وبحرمهم من الإنترنت و all social media. شي بس بنعيش مع البقر والخرفان والخيول وبس والدجاج DI. فهذا like a lifetime. But then there's also like a part of me that wants to like experience like New York أو Paris وأبي أعيش هالرش. وطبعا مو حاطة في family in this era and it's just me or maybe like I'm a fashion designer, maybe I open a business, maybe I live there for like 10 years, like who knows honestly. But we just like don't have enough lifetimes. We don't have enough lifetimes. Maybe one lifetime I'm a chef. I'm a chef. أنا أحب أطبخ even though يمكن doesn't look like it. أحب أطبخ. أحب I bake. I question like should I go into that. أحس like توني كنت بقول إنه يعني أحس إنه people that choose يعني food making as a career are happy people. بس بعدين ذكرت جوردن رامزي I don't know. بس هم في جيمي أوليفر فما أدري. بس like ومو كذي as like a hobby, as like a serious like you have to give it كذي يعني تعطونا سنين من عمركم. yeah, you can't do it all, which has disappointed me. It has disappointed me, I'm not gonna lie يعني. ما أدري if this has turned very philosophical, maybe so, but then again شوفوا التايتل. I told you you know what you're signing up for. I told you. Okay. ما أدري. I think you just start with the first step. يعني all you can do is take the first step. وعندي أن تخبصون أحسن من أن تحكرين نفسك بقفص. أنا قاعدة أقول تحكرين بس أنا ما أقصد بس البنت يعني. بس أن عندي أن just like what's worked for me so far is feeding my curiosity and just like we only have one lifetime يعني might as well أن تجربون different things, and then I guess some things will feel better than others and they feel more in tune with you than others. Yeah, I think I've said enough. تونا قاعدين نتعرف يعني أول حلقة ما بي يعني كان وهي طول الوقت شيء أجيب. المهم I really love this tiny microphone. ترى أنا يعني يمكن بلشت السالفة هذه كلها بس عشان أبي أمسك هذا المايك. مو أوكي يعني over cute يعني أحس أصلا أبي أمشي طول حياتي أمسك هالمايك. حيل كيوت. anyways إن شاء الله more episodes are coming وإن شاء الله في guests maybe في guests ما رح يكون guests اللي أقابلها وأقول لها إنه إيه شنو أنت شلون تخطيتي أوكي لا ولا وين your inspiration ولا من هالطبخة يعني مو كذي it's just سوالف أوكي it's just سوالف وماكو سالفة أوكي ماكو سالفة but it's fun and it's chill and like we have a drink and talk let me know شنو مواضيع تبون
أتكلم عنها أو نتكلم عنها إذا كان في guest. بس yeah, I'm excited. I think this is something I've always wanted to do. Oh, I think it will be fun. بس والله. See you next time. Bye.